Yes. Good evening, aspirants. Welcome to Spaarkz Academy on the foundation class of Spaarkz Avatar series. Okay, focusing on the exams Trb Polytechnic, Tneb AE, and the GATE exams. Okay, and RRB JE, whichever technical exam we have. So we are focusing on all these things. Is audio video clear, Arka? Yes, very good evening, Shweta, Punita, Radha, Adirai. It's very good evening. Okay. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து மாடியூல் ஒன்ல இருக்கிற ரெண்டு டாபிக்ஸ் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா மாடியூல் ஒன்ல we have been seeing the basics network elements and their properties, right? So let us start with module 1 in networks. ஸோ அதில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக்ஸ் இன்னைக்கு என்னென்ன அப்படின்னா வில் பி seeing the basic network elements and their properties, and network simplification techniques. Okay, so these are the two topics we'll be covering today. Yes, very good evening, Suja. So first, so basic network elements நம்ம போறதுக்கு முன்னாடி சில terminologies இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும். ஸோ நான் குயிக்காக மட்டும் ப்ரஷ் அப் பண்ணுறேன். ஸோ வாட் இஸ் அ சார்ஜ்? ஓகே, ஸோ நான் நோட்ஸ் வந்து நீங்கள் ரன்னிங் நோட்ஸாக கிளாஸ் அப்போ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் இஸ் வெல் அண்ட் குட். ஸோ நீங்கள் இப்போ ஒரு தடவை உட்காந்து கிளாஸ் கவனிச்சு அப்புறம் நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் நான் சொல்கிறப்பவே இல்லை நான் எழுதுறப்பவே நீங்களும் எழுதி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் வெல் அண்ட் குட். ஏதாவது பேஜ் டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு தென் அண்ட் தேர் சொல்லுங்கள், நான் ஸ்டாப் பண்ணி டைம் கொடுக்குறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் அ சார்ஜ்? ஸோ ஒரு பேசிக் குவான்டிட்டி இன் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் இஸ் அ சார்ஜ். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் சார்ஜ்? ஸோ இதெல்லாமே எனக்கு தெரியும். நான் ஏன் எல்லாருக்கும் இப்போ யூனிட்ஸ் பற்றி பேசுகிறேன் அப்படின்னா நமக்கு ரீசெண்டாக கேட்ட டிஆர்பியில் வந்து யூனிட்ஸை பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. ஓகே, ஸோ அதனால நான் எல்லா பேசிக் டீட்டெயில்ஸுமே கொடுத்துட்றேன். ஸோ தட் ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச் படிக்கிறவங்களுக்கும் நம்மளோட கிளாஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஓகே, ஸோ யூனிட் ஆஃப் சார்ஜ் இஸ் நத்திங் பட் கூலும். So denoted by the letter capital C. Next, so what is 1 coulomb? So 1 coulomb is equal to 1 by 1.602 into 10 to the power of minus 19, which is equal to 6.24 into 10 to the power of 18 electrons. So 1 coulomb of charge contains 6.24 into 10 to the power of 18 electrons. ஓகே, ஸோ மேக்னிடியூட் அதாவது 1 கூலும்கான மேக்னிடியூட் இதுதான். பட் டிபெண்டிங் அப்பான் வெதர் இட் இஸ் அன் எலக்ட்ரானா இருந்துச்சுன்னா சார்ஜ் இஸ் கோயிங் டு பி நெகட்டிவ், புரோட்டானா இருக்குது அப்படின்னா சார்ஜ் இஸ் கோயிங் டு பி பாசிட்டிவ். அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ வி ஹாவ் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜ். So by law of conservation of charge, another charge can neither be created nor destroyed. It can only be transferred. So law of conservation of charge.
Charge can neither be created nor destroyed. You cannot create as well as you cannot demolish a charge. So, nor destroyed. It exists. Okay, you can only transfer it from one point to another. It can only be transferred. Okay, so next element is current. Next terminology which you are going to see is current. So இது எல்லாமே தெரியும். நான் குயிக்கா brush up தான் பண்றேன். So what is current? The time rate of change of current. Sorry, time rate of change of charge. Time rate of change of charge is called as current. A flow of charges with respect to time. So how we'll write I? Current is equal to charge per unit time. So Q by T. And what is the unit of current? Unit of current is ampere. எப்பயுமே நம்ம யூனிட் வந்து ப்ளூரல்ல சொல்ல மாட்டோம். ஓகே, அதே மாதிரி ஃபுல்லா எழுதுறப்போ இட் ஷுட் பி இன் ஸ்மால் லெட்டர். இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்கான திங்ஸ், பட் தெரிஞ்சுக்கோங்கன்னு சொல்றேன். நம்ம காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல தேவை கிடையாது. ஓகே, ஸோ யூனிட் cannot be in plural form. So it is just ampere or capital A. So நமக்கு வந்து currentல we have two types of current. One is DC current, another one is AC current. இல்லையா, DC currentனா this current is going to remain constant with respect to time. If this is my current, it is constant irrespective of time change. இதே இது alternating current. We have AC current இல்லையா, we have both DC current as well as AC current. So DC current AC current எடுத்துக்கிட்டா it will be now the sinusoidal current, right? It is a sinusoidal waveform. It goes on. Okay, so I of t, because AC current is depending upon the change in time. So I of t with respect to t is very good evening, Manjunathan. Next is voltage. Next terminology is voltage. So here what is voltage? It is nothing but voltage ன்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா potential difference அப்படின்னும் சொன்னாலுமே அதுவுமே நமக்கு voltage தான் denote பண்ணும். Okay, so it is the amount of energy required to move a unit charge from one point to another, right? It is a energy required to move a unit charge from one point to another. So voltage or potential difference will be between 2 points always. So நான் இப்போ AB அப்படின்னு ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன், இங்கே டெஃபினேஷன்ல இருக்கும் from one point to another. So அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து ABன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா then it is given by work done in moving a charge, right? So work done in moving a unit charge. So W by Q is the formula. And what about the unit of voltage? It is given in volt or capital V. Okay, so here also we have AC voltage as well as DC voltage. நமக்கு ரெண்டுமே இருக்கு. Current எப்படி AC and DC இருக்கோ அதே மாதிரி voltage also we have AC voltage as well as DC voltage. So DC voltage நம்ம எங்க பார்க்குறோம்? நார்மலா இருக்க ஒரு பேட்டரி செல் இதுலலாம் நம்ம பார்ப்போம். Then AC voltage it comes நம்ம AC voltage எங்க கேட்போம்? சிம்பிளா வீட்டில் நம்மளோட பிளக் பாயிண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா we are getting only AC voltages இல்லையா, 230 volt தானே வருது. So next terminology is power and energy.
So what is power? Yes, it is the time rate of, okay, important, time rate of either spending or absorbing the energy. Okay, you're going to dissipate the energy or you're going to store the energy, absorb the energy. So it is a time rate of expending. Expenses na என்ன சொல்லுவோம், நம்ம செலவழிக்கிறது தானே இல்லையா. ஸோ இது வந்து delivering the power. Time rate of expanding or absorbing energy is called as power. This is given by, this is for definition of power. ஸோ நார்மலாக நான் வந்து சிம்பிள் டெஃபினேஷன் ஆஃப் பவர் ஃபார்முலா தான் தரேன். நம்ம ஏசி ஃபேஸார்லாம் பார்க்குறப்போ நம்ம வந்து அப்பேரண்ட் பவர், ஆக்டிவ் பவர், ரியாக்டிவ் பவர் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ ஜென்ரலி பவர் இஸ் நத்திங் பட் வி இன்டூ ஐ, வோல்டேஜ் இன்டூ கரண்ட். ஓகே, சிமிலர்லி வாட் அபவுட் பவர் அப்சார்ப்ட்? ஒரு சர்க்கியூட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா பவர் அப்சார்ப்ட் வில் பி ஈக்குவல் டு minus power supplied or power absorbed plus power delivered. Okay, it should be equal to 0. Net power in a circuit will be equal to 0. So power absorbed will be equal to minus power supplied. Right? Next is energy. Yes, energy is the capacity to do work. So நம்ம வீட்லலாம் ரீடிங்ஸ் எடுக்க வராங்க இல்லையா, so they are measuring only the energy consumption. Power measurement கிடையாது, energy consumption. Okay, so W is equal to, so it is the capacity to do work. Energy is the capacity to do work. So work energy is given by integral over a period of t from, or PDT, power in with respect to time. If you are integrating power with respect to time, you get work. Okay, so what is power integral over t? It is VI dt. Okay, so TNEB side பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க. So 1 watt hour is equal to 3600 joule. இந்த கன்வர்ஷன் தெரிஞ்சுக்கோ. இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ்லாம் ப்ரீவியஸ் இயர்ல இருந்துச்சு. ஸோ நோட் திஸ் ஃபார்முலா. ஓகே, ஸோ நமக்கு நார்மலாக வீட்டில் மெஷர் பண்ணுறது வந்து இட் வில் பி இன் வாட் ஹவர். Okay, so 1 watt hour is equal to 3600 joules. Okay, so next, so இதெல்லாம் தான் நம்ம இப்போ பார்த்த basic terminologies. Next, let us go to the basic network elements. Okay, so before that, ஒரு விஷயம் கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. நெட்வொர்க் தியரி நம்ம பார்க்குற நெட்வொர்க் தியரி வந்து இட் இஸ் வேலிட் ஒன்லி ஃபார் லோ ஃப்ரீக்வன்சிஸ். ஹை ஃப்ரீக்வன்சிஸ்க்கு நம்ம எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக்ஸ் போயிடுவோம். ஓகே, அந்த டாபிக் தான் வந்து வில் கோ ஃபார் ஹை ஃப்ரீக்வன்சிஸ். ஸோ நெட்வொர்க் தியரி ஃபோக்கஸஸ் மெயின்லி ஆன் low frequency. It is valid only if at low frequencies. Okay, இது இந்த பாயிண்ட்ல கிளியரா இருந்துக்கோங்க. ஸோ நம்ம டீல் பண்றது எல்லாமே லோ ஃப்ரீக்வன்சி சர்க்கியூட்ஸ் தான். ஸோ நெட்வொர்க் தியரி இஸ் வேலிட் only at low frequencies. And the network elements, resistor, capacitor, inductors, நம்ம பார்க்க போற network elements, they are all called as lumped elements.
the network elements are called as lumped elements. Whereas நம்ம electromagneticsல பார்க்கறப்போ distributed elements அப்படின்னு பார்ப்போம். Okay, so these are lumped elements. Fine. So let us start with the properties of network elements first. So என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வில் கோ டு த 3 elements, மேஜர் எலமெண்ட்ஸ், ரெசிஸ்டர், இண்டக்டர், கெப்பாசிட்டர். ஸோ அதுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி வந்து அப்ளை ஆகுது அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் நெட்வொர்க் எலமெண்ட்ஸ். Okay, so first property is linearity. Okay, உங்களுக்கு ஏதாவது டாபிக்ல கிளாரிட்டி வேணும்னா then and there you can keep asking me. Okay, so linearity. So linearity அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்றோம்? It should obey two properties. It should obey homogeneity and linearity. Okay, இது கூட ஏதோ ஒரு question paperல எனக்கு பார்த்த ஞாபகம். What are the two rules or the properties, which principles which are to be obeyed by a network element in order to be a linear element அப்படின்னா homogeneity and linearity. Okay, so இப்போ நமக்கு ஏதாச்சும் ஒரு கிராஃப் கொடுத்து உங்களோட ஒர்க் அவுட்ஸ் அதெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் ஆயிருக்கும். ஸோ ஒரு கிராஃப் கொடுத்து இது வந்து லீனியரா நான் லீனியர் எலமெண்டா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் ப்ராப்ளமேட்டிக் வியூல பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட் யூ ஹாவ் டு செக் இஸ் check whether the given characteristic curve, okay, IO characteristics தான் யூசுவலா கொடுப்பாங்க. So check whether the given input output characteristic curve passes through the origin and it is a straight line. IO characteristics should be a straight line passing through the origin. Then we call that as a linear element. ஓகே, நெட்வொர்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இந்த மாதிரி அதாவது ஒரு கிராஃப் கொடுத்து இந்த எலமெண்ட் வந்து வெதர் இட் இஸ் லீனியரா நான் லீனியரா இல்லை வந்து நம்ம அதர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்ப்போம். பைலாட்ரல், யூனிலாட்ரல். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இதை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் எலமெண்ட்ஸ். ஸோ இது எல்லாருக்குமே தெரியும், ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் எலமெண்ட். Second property. So when we call something as an active element, when it is delivering power. So active element or passive elements. So first let us discuss on active or parallel kuda paathalam, active as well as passive elements. Okay, so active element delivers power. It delivers power, whereas a passive element absorbs power. Okay, it does not have the ability to deliver its own power. இப்போ for example, I have a network element, let it be RLC ல என்ன எலமெண்ட்னாலும் இங்க இருக்கலாம். Okay, so some network element and
if the current direction, okay, is from positive to negative, sorry, is active, right? If it is from negative to positive, current direction is from negative to positive na, then we call this network element as active element. Okay, இது கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிக்கோங்க. ஏன்னா கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து நமக்கு பவர் அப்சார்ப், பவர் டெலிவர்ட் இந்த மாதிரி கேட்பாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ we should know the current direction, whether it is going from minus to plus or plus to minus. ஸோ அப்போ பாசிவ்னா எப்படி இருக்க போகுது? நெட்வொர்க் எலமெண்ட் and current direction will be from positive to negative. This is I. So network element, நீங்க resistor நீங்க draw பண்ணிக்கலாம், inductor, capacitor, whichever. Okay, if it is from positive to negative, then it is a passive element. Okay, so till this note பண்ணிக்கிட்டீங்களா? Homogeneity na nothing, rather actually, for example, if I'm multiplying by, இது நம்ம சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாத்தையுமே லீனியாரிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ அதில் என்ன ஹோமோஜெனிட்டி அப்படின்னா, இஃப் வி ஆர் லீனியாரிட்டிக்கு நான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன், ஐஓ கேரக்டரிஸ்டிக் ஷுட் பி அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பாசிங் த்ரூ த ஆரிஜின். ஹோமோஜெனிட்டி அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐ ஹாவ் அ இன்புட், ஓகே, ஸோ இன்புட் வந்து இப்போ நான் கரண்ட் த்ரூ த ரெசிஸ்டர் இஸ் 2 ஆம்பியர் அப்படின்னு நான் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா, இஃப் ஐ எம் இன்க்ரீசிங் my input through a particular element by 2 times, then other output, if I'm measuring voltage or current or any other parameters, that will also get doubled. Input function எப்படி increase or decrease நான் பண்றேனோ, என்ன characteristics change பண்றேனோ, outputலையும் that will be reflected. Then we say that is a homogeneous system or a homogeneous element. புரியுதா? ஸோ இன்புட்ல நான் என்ன சேஞ்ச் கொண்டு வரேனோ, எனக்கு அவுட்புட்லயும் சேம் மேக்னிடியூட் சேஞ்ச் இருக்கணும். நான் இன்புட்டை 2 times இன்க்ரீஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு அவுட்புட்லயும் 2 times இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா, தென் ஐ கேன் டெல் தட் பர்டிகுலர் எலமெண்ட் இஸ் ஹோமோஜீனியஸ். ஓகே, ஃபைன். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் எலமெண்ட்ஸ். ஸோ எனக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கல. கரண்ட் சோர்ஸ் நார்மலாக என்ன படிச்சிருப்போம்னா, ஆக்டிவ் சோர்ஸ்னா நம்ம வோல்டேஜ் சோர்ஸ், கரண்ட், இதெல்லாமே ஆக்டிவ் எலமெண்ட்ஸ். பாசிவ்னா ஆர்எல்சி எல்லாமே பாசிவ் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம். பட் தட் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி ட்ரூ. ஓகே, எல் அண்ட் சி வந்து நான் எலமெண்ட்ஸ் பார்க்குறப்போ சொல்றேன், தே கம் அண்டர் போத் ஆக்டிவ் ஆஸ் வெல் அஸ் பாசிவ் எலமெண்ட், depending upon how it is connected in a network. Okay, அந்த நெட்வொர்க்ல அது என்ன பொசிஷன்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு, ஓகே, எந்த பிரான்ச்ல இருக்கு, அதோட ரோல் அங்க என்ன அப்படின்றத பொறுத்து it will act both as active as well as passive. ஏன்னா they are energy storage elements இல்லையா, ஸ்டோர் பண்ண எனர்ஜியை they will dissipate. ஸோ எனர்ஜியை dissipate பண்ணுது அப்படின்னா it is delivering some power. கரெக்ட். அப்ப அந்த டைம் அது வந்து என்னவா ஆக்ட் ஆகும், ஆக்டிவா ஆக்ட் ஆகும். ஓகே, பாசிவ் எலமெண்ட்ஸ் will get converted to active elements. ஸோ அதனால எல்என்சி வந்து நம்ம ஜென்ரலா இப்போ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு பாக்குறப்போ எல்லா டைமும் அது பாசிவ் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். பட் ஆக்சுவல் பாத்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டர் மட்டும் தான் பியூர்லி பாசிவ். இண்டக்டர் அண்ட் கெப்பாசிட்டர் கேன் பி போத் ஆக்டிவ் ஆர் பாசிவ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் யூனிலேட்ரல் அண்ட் பைலேட்ரல் எலமெண்ட்ஸ். The third one is unilateral or bilateral. இதுவுமே லைக் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா ஏதாச்சும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். நான் ஒர்க் அவுட்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, ஸோ யூனிலேட்ரல் பைலேட்ரல்னா ஒண்ணுமே இல்லை. ஓகே, இஃப் ஐம் ஹேவிங் அ டயோட் வச்சுக்கோங்களேன், என்னோட கரண்ட் டைரக்ஷனை நான் சேஞ்ச் பண்றேன். சேஞ்ச் பண்ணாலும் இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது. Now if my current is flowing from, this is P junction, this is N junction, right? So current is flowing in this direction, and at the same time if I'm passing the current in this direction,
அவுட்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எனக்கு ஃபைனலா வர கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படி இருக்கணும், ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் திஸ் எலமெண்ட் ஷுட் நாட் சேஞ்ச் irres irrespective of the direction of flow of current, then we call that as a bilateral element. Okay, இல்ல இது satisfy ஆகல அப்படின்னா then we call that as a unilateral network. Is it clear? So bilateral networks, okay, இதுக்கு definition பார்த்தாலே அது ட்ரூவா இல்ல அப்படின்னா then we call that as unilateral networks. So bilateral elements தான் என்ன, it should offer same properties for both the directions of flow of current. For both the directions of flow of current. Okay, then we call that element as a bilateral element. அப்படி இல்ல current in one directionக்கு வந்து இதோட ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு மாதிரி இருக்கு டயோடுக்கு. எஸ் ஆப்வியஸ்லி டயோட் இஸ் a unilateral element, இது எல்லாருக்கும் தெரியும். ஏன்னா டயோட் வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸ்ல ஒரு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும், ரிவர்ஸ் பயாஸ்ல ஒரு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும் இல்லையா. ஸோ அப்போ டயோட் இஸ் an example of unilateral element, right? Or irrespective of the flow of direction of flow of current, இதோட ப்ராப்பர்ட்டி சேமா இருக்கு. இங்க நான் யூஸ் பண்ணிருக்க எலமெண்ட் என்னது, டயோட். இந்த எலமெண்ட்டுக்கு பதிலா ரெசிஸ்டர், இண்டக்டர், கெப்பாசிட்டர், டிரான்சிஸ்டர், வாட் எவர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சேஞ்ச் ஆகல அப்படின்னா then we call that as a bilateral element. Yes, so properties of elements understand ஆச்சா? next topic போலாமா? Shall we see the network elements now? So next we are starting with the major network elements which we are using: resistor, inductor and capacitor. So first let us start with resistor. Okay, so first resistance இல்லையா, resistance is a property. ரெசிஸ்டார், கெப்பாசிட்டார், இண்டக்டார் அப்படின்ற வேர்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன, எலமெண்ட்ஸ் நம்ம பிசிக்கல் ஃபார்ம்ல பாக்குறது. பட் ஆக்சுவலா நம்ம என்ன, அந்த நேம்ஸ் தான் எப்படி வந்துச்சு, வாட் இட் டஸ். ஓகே, அதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி, அதோட ப்ராப்பர்ட்டியை பேஸ் பண்ணி தான் அதோட நேம்ஸ். அப்போ ரெசிஸ்டாரோட கேரக்டரிஸ்டிக் இஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் யூஸ்வலி அப்ளிகபிள் ஆன் கண்டக்டர்ஸ் இல்லையா. இன்சுலேட்டர்ஸ்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் பத்தி நம்ம பேச எந்த யூஸுமே கிடையாது. இட் ஹாஸ் இன்ஃபைனைட் அமௌண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் applicable on conductors. So resistor பத்தி பார்க்கணும் அப்படின்னா first we have to know what is Ohm's law. Yes, so we all know Ohm's law is V is proportional to I and V becomes proportional, remove பண்றப்போ we have R, so I into R. This R is nothing but resistance, proportionality constant. So R is equal to rho L by A. Yes, resistance is given by rho is resistivity, rho is resistivity, L is length of the conductor or material used. So இங்க conductors தான் resistance applicable நால நான் டைரக்டா conductor எழுதிக்கிறேன். So length of conductor and A is area of cross section.
Yes, so what is resistivity? Rho can be written as 1 by sigma, where sigma is conductivity. Know all these terms. Sigma is conductivity. Okay, so now, so from the name resistance, what does it mean? Resistance is a property of the conductor. Resistance is the property of the conductor to oppose the flow of current. Oppose the flow of current. Okay, so unit of resistance is ohm, given by this symbol. So this is the resistance. நிறைய பேர் வந்து resistance draw பண்ண சொன்னா will be drawing like this. இல்லையா? You'll have n number of spikes, எவ்வளோ வைக்க முடியுமோ வைப்பீங்க. Okay, but this is not the actual way of drawing a resistor. Okay, so it should be a straight line. Okay, and you just have only 3 spikes like this. Then in the line or starting inga ending should match. This is the actual symbol of a resistor. Okay, so we have a current I flowing through the resistor, and a potential difference of V will be developed. Okay, I'm denoting with this R. So now, what type of element is resistor? Whether this is a linear element. So obviously resistor is a linear element. Current நம்ம லேப்லலாம் பண்றப்பே பார்த்துப்போம், ரெசிஸ்டரை எப்படி கனெக்ட் பண்ணாலும் there is no big difference, right? So resistor is a linear element. So first point to be noted is it is a linear element. Okay, what about active or passive element? Yes, current is entering through positive and leaving from negative, and it is not a storage element. Most importantly, resistor வந்து ஒரு storage element கிடையாது இல்லையா? It will dissipate whatever energy it is getting in the form of heat. So it is obviously a passive element. Next, unilateral or bilateral. Again, current oda polarity +2 minus or -2 plus, எந்த சேஞ்சுமே கிடையாது. ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ணாலும் ஒரே தான் இருக்க போகுது. ஸோ இட் இஸ் அ பைலேட்ரல் எலமெண்ட். Okay, next, what is the power through the resistor? Yes, power dissipated in the resistor, let it be PR, which is given by power generally it is voltage developed across the resistor into current through the resistor, or we can write as V square by R, right? By Ohm's law, I is equal to V by R substitute பண்ணா you get V square by R or I square R. IR அப்படின்னா நான் current through the resistorன்றதுக்காக IR சொல்லியிருக்கேன். So I square R. And what is the unit of power? Unit of power is watt. Okay, so this is all about resistors. Next, let us see inductor. The second major element is inductor. Yes, so what about நம்ம பார்க்க போறது எல்லாமே செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் தான். கப்பிள்டு சர்க்யூட்ஸ்ல தான் நம்ம வந்து மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ்லாம் பார்ப்போம். இப்போ நம்ம பார்க்கறது எல்லாமே செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ்.
So எப்படி வந்து resistance is it is applicable on conductors அப்படின்னு பார்த்தோமோ. So what is inductance? Inductance is a property of the coil. Inductance is the property of coil. So ஒரு காயில்குள்ள okay ஒரு time varying current அதாவது AC current, okay, if it is flowing through a coil then it will induce a time varying flux. இதான் inductance. Okay, so whenever a time varying current flows through the coil, okay, it will induce a flux. So we are giving எப்படி ஓம்ஸ்ல இருக்கோ அதே மாதிரி இங்க என்ன இருக்குன்னா phi of t flux, it is proportional to the current I of t flowing through the coil. Depending upon the current, flux will be generated. So from this what we can write? So n times phi of t. N is the number of turns in the coil is equal to proportionality constant is replaced with L. L into I of t. So now L is equal to n into phi of t divided by I of t. Okay, you can note this formula. இதுவுமே problemsல எங்கயாச்சும் யூஸ் ஆகும். So here n is the number of turns and phi is the flux. So unit of inductance is Henry. Next, similarly, what about the symbol? Only 3 encirclements for coil. L. Okay, so நான் இங்கே plus minus general கொடுக்க மாட்டேன். So this is I of t and you will be generating a voltage across this is V of t. Okay, நான் ஏன் கொடுக்கல அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி it can act as both active or passive element. But நம்ம network theory problems பொறுத்த வரைக்கும் or நம்ம competitive exam levels வரைக்கும் we are considering it as a passive element in general. முக்காவாசி கேஸ்ல வந்து நம்ம அதை passive element அப்படின்னா consider பண்ணி solve பண்றோம். Okay, so what is inductance? Inductance is a linear element. Yes, it is a linear element. Okay, inductance is a linear element. Whether it is active or passive, na sonna mari let us consider it passive. But it will also serve as a active element. Store panna energy dissipate pandrappo it is a passive element. Then whether it is unilateral or bilateral, it is a bilateral element. Okay, so now what is நமக்கு என்னென்ன formulas தெரியணும் when coming to inductors அப்படின்னா voltage across the inductor, right? So voltage across the inductor VL of t. Okay, this is VL IL னு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா it is nothing but d by dt of phi of t flux, or you can write d by d, that is L into d by dt of I of t. Right, we have seen the relation between phi of t and I of t. So flux bala if you are replacing with current, voltage current relationship பார்த்தீங்க அப்படின்னா VL of t will be equal to L times d by dt of IL of t. So yes, this is all about inductors. Next, let us see capacitor. Yes, இதுல என்ன ஒரு point note பண்ணோம் அப்படின்னா here in inductors the energy will be stored in the form of magnetic energy, magnetic field. Okay, so it stores energy நமக்கு தெரியும். Inductor, capacitor are storage elements.
So in an inductor, energy will be stored in the form of magnetic field. Energy stored in the form of magnetic field. So what is the energy stored in an inductor? It is given by half Li square. Next, third element is capacitor. Okay. So again, so capacitance is also applicable on conductors between two parallel plates, conductive plates. So capacitance, right? So now normal another. What about the charge? Charge is proportional to voltage, right? So our charge, this proportionality is removed with the term capacitance. So Q is equal to CV. Important formulas. இந்த மாதிரி formulasல இருந்தா நம்ம questions கேட்பாங்க. C is equal to Q by V or V is equal to Q by C. Some terms will be given and some other terms will be asked. So இந்த formulasலாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. What is the unit of capacitance? It is farad. Farad or F. Yes, and its symbol. So we have I of t or IC of t, current through the capacitor, and voltage across the capacitor is VC of t. Yes, properties pathona, it is a linear element. Inductor, resistance, inductance, capacitance all have linear characteristics. So it is a linear element. Then whether it is unilateral or bilateral, obviously bilateral. So its characteristics is the same irrespective of the direction of current. Then third one, it is active or passive. Again, இதுவுமே வந்து it can act as active element also. எப்ப அப்படின்னா stored energy அது dissipate பண்ண போகுது அப்படின்றப்போ it is acting as a active device, active element. பட் நம்ம கன்சிடர் பண்றது வந்து இதை பாசிவாவே அசியூம் பண்ணி தான் நம்ம சால்வ் பண்றோம். Okay, so majority of the time we are using only it as a passive element. And voltage current relationship பார்த்தோம்னா IC of t is equal to C into dVC of t divided by dt. This is the voltage and current relationship through a capacitor. Yes, any doubts? ஓகே, ஆக்சுவலி நான் இதுவும் நெட்வொர்க் சிம்பிளிஃபிகேஷன் டெக்னிக்ஸும் கம்ப்ளீட் பண்ணலான்னு நினச்சேன். பட் வி ஹாவ் ஒன்லி ஹார்ட்லி 15 minutes லெஃப்ட். ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது. ஸோ நெட்வொர்க் சிம்பிளிஃபிகேஷன் டாபிக்ஸை நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஐ மீன் டுமாரோ நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஜஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் பேசிக்ஸ் அண்ட் நெட்வொர்க் எலமெண்ட்ஸ் இன்னைக்கான ஒர்க் அவுட் கொஷின்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஒன்லி 15 minutesனால நான் நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு சிம்பிளிஃபிகேஷன் டெக்னிக்ஸை கன்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகே, so let us note down the workout questions. So question number 1, so just make a note of these questions. So இதை நீங்க சால்வ் பண்ணுங்க. நாளைக்கு இதுக்கான டிஸ்கஷன் நம்ம பார்ப்போம். What is the nature of the network element?
So this is V, this is I. Is question number 2 में அதேதான். Okay, you have 3 questions on finding the nature of the element. So question number 2 में what is the nature of network element? VI characteristics தான் கொடுத்திருக்கேன். So here this is 0, 0, 5 and -3. Okay, I'll check and tell you Murugeshwari. இப்போ check பண்ணி உங்களுக்கு சொல்றேன். Yes, energy stored in inductor சொல்லலையா? Okay. So energy stored in inductor is given by half CV square. Energy stored in a capacitor, capacitor is given by half CV square. Yes, thank you, Radha. ஓகே, நான் செக் பண்றேன் முருகேஸ்வரி. மீன் டைம் கொஸ்டின் நோட் பண்ணுங்க, நான் செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு சொல்றேன். Is next question number 3. Again, the find the nature of the element whose characteristic curve is given. Okay, next question number 4. The voltage and current characteristic of an element is shown. The nature and value of the element is. Okay, I have to find the nature and the value of that particular element. Of the element are
Yes, this is your question. So let me give the characteristic curve. Yes, energy stored in the capacitor will be in the form of electric field. So V of t, zero comma 0 to 2 comma 20. Here it is 20 volt and time is 2 seconds. Similarly, current characteristics I of t, one second, and here this is 2 ampere. Time is equal to 2 seconds, it will be 8 ampere. Is next question number 5. The figure shows current I flowing through a capacitor. Find the charge occurred by the capacitor up to first 5 microseconds. Find charge occurred by the capacitor up to first 5 microseconds. I of t, t in microseconds. Second, this is a straight line. Okay, so magnitude here it is 5.
this is 4, and this lower peak is 3. So it is starting from 0, 3, and this peak is 4, this is 5, and in the peak 6. So up to first 5 microseconds da ketirukanga. So this is 6 and 7. Okay, so this is your questions. Yes, any other doubts? So with this we are winding up this session. Any doubts? Okay, Murugeshwari. Actually, I'll let you know. Groupல என்னன்னு சொல்றேன். Yes, I too find that video is missing. நான் செக் பண்ணிட்டு என்னன்னு சொல்றேன். உங்களுக்கு அட்மின் பீப்புளே காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. குரூப்ல ஏதாவது சொல்லுவாங்க கண்டிப்பா. Okay, so maybe by mistake or something, let you know. Okay, fine. So நாளைக்கு கிளாஸ் இதே மாதிரி நமக்கு உங்க டைமிங் எல்லாமே உங்க குரூப்ல இன்டிமேட் பண்ணிடுவாங்க. So when you are having a foundation class and problem to concept session class. Okay, yes, thank you all. Thank you Radha, Shweta. Yes, thank you all the aspirants. Yes, Manjunathan, I have told reference books சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? William Haith is a very good book. அப்படின்னா நெட்வொர்க் அனாலிசிஸ் பை ராய் சௌத்ரி நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். Yes, thank you. So I'll wait for one more minute. If you have any doubts, you can just post. Okay, thank you all.